A medida que el conflicto en el Golfo entra en su tercera semana, Emiratos Árabes Unidos mantienen un estrecho contacto con los gobiernos europeos. En declaraciones a Euronews, Lara Nuseibet, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, valora positivamente las conversaciones con los europeos, que han sido uno de los socios internacionales más comprometidos desde que comenzó la crisis. We've been in frequent contact with different governments around the world since this has started, but I would say the Europeans have been incredibly supportive, not only because of the resident communities here that they are also trying to assist, but because of the strong partnerships and relationships that we have invested in over the years with European allies and partners. La región desempeña un papel fundamental en los flujos energéticos mundiales y el comercio marítimo, por lo que cualquier interrupción podría tener consecuencias de gran alcance para las economías europeas. Nuseibet ha afirmado que los Emiratos Árabes Unidos consideran que su asociación con Europa es fundamental para mantener la estabilidad. In terms of energy supply, we are a responsible and committed supplier to the global energy market, and we will continue to do what we can. But we are also very frank with our partners, as have other suppliers in the region been, that unless UN Security Council Resolution 2817 is enforced, and it is binding on Iran that they abide by it, there are going to be ramifications, there are going to be implications. So it's important today that Europe understand, and this would be my message to my European friends and partners. First and foremost, thank you. We're grateful to you. We're grateful to the community of Europeans living here who call this place home. We're proud of the resilience and the adaptability that you've shown in these challenging times. We're proud, as our president has said, to call you partners of the UAE in our nation-building enterprise. But secondly, what you are defending here is not only the UAE. What you are defending here is a model. It's a model of coexistence, of tolerance, of peace for the wider region. But it's a model that also wants to export stabilization in commodities, in energy, and in security and peace. So if you're against those things, then you are in the camp of Iran and these rogue state actors that are trying to export nihilism to the whole international system. I don't think we can allow that to happen on our watch. Millones de personas celebran el Día de San Patricio en todo el mundo y en su patria histórica. Para esta celebración centenaria del patrimonio y la cultura, los participantes visten ropas verdes para bailar al son de la música tradicional y presenciar uno de los desfiles más famosos del mundo. Las festividades atraen a cientos de miles de visitantes a Dublín, donde el épico festival de 4 días de la ciudad concluye con una animada marcha desde Parnell Square hasta el centro de la ciudad. Fuera de Irlanda, el día se celebra con visitas de alto nivel en el extranjero. En Washington, D.C., el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y su esposa, Usa, recibieron al primer ministro de Irlanda, Michel Martin, y a su esposa, Mary, en el observatorio naval tras agasajarlos con un desayuno tradicional irlandés-estadounidense del Día de San Patricio. El primer ministro también tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca antes de asistir a un almuerzo formal con legisladores en el Capitolio. Mientras en Irlanda el ambiente sigue siendo festivo, ya que las búsquedas del tesoro, las instalaciones artísticas, el teatro y las sesiones tradicionales de Féili continúan a lo largo de la noche para celebrar la fiesta nacional. Están observando el rostro de un varón de entre 40 y 50 años cuyos coetáneos sospechaban que podría tratarse de un vampiro, según un equipo de investigadores. Sus restos fueron descubiertos en 2023 en el cementerio de una iglesia croata. Los arqueólogos descubrieron que el cuerpo había sido enterrado inicialmente de forma adecuada, pero posteriormente fue exhumado decapitado y vuelto a enterrar boca abajo. This individual was buried properly originally because we could find the arms, including the fingers that are very easy, as you can understand, can be removed. So everything was in correct position. And then we have a thorax that was reversed. So this was telling us, and all the bones were still in that position, which again means that this happened while, not after the decomposition, but while the decomposition was ongoing or just after death. So this was already enough to call our attention to understand that there was something unusual going on, that this is not anything like Christian practice. Los análisis de laboratorio revelaron detalles aún más inquietantes, tal y como nos cuenta Natasha Sarkic. Second thing we noticed was in laboratory, and that was all these unusual fractures, and we also noted that the individual was killed.
So that was already calling our attention even more, because now we realize that definitely something is happening there. El hombre tenía un tobillo roto mal curado y costillas fracturadas recientemente. En el folclore eslavo se cree que aquellos que mueren violentamente se convierten en espíritus violentos. Utilizando tomografías computarizadas e inteligencia artificial, los expertos en gráficos han reconstruido su cráneo y recreado el rostro añadiendo tejido blando basado en datos anatómicos. Our face, our shape of our face, and symmetry or asymmetry is already like it's already, how to say it, formed by our shape of our skull. So how big the nose and how wide the nose, the shape of the eyes, the chin, all of this is already the structure. Our skull is giving the structure. There are of course some things that we cannot really know. So if the person had a long hair, short hair, no hair, if they were wearing beard or not, these are some artistic freedoms, because we cannot know these things. Las conclusiones de su equipo son que se trataba de un hombre de mediana edad cuya comunidad quizá temía que se alzase de entre los muertos. Trump amenaza con cortar el comercio con España, pero ¿qué importancia tiene su relación comercial? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con cortar el comercio con España después de que ésta se negara a permitir que las fuerzas estadounidenses utilizaran sus bases. Pero, ¿qué importancia tiene el comercio entre ambos países? Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, este país exportó alrededor de 26.000 millones de dólares en mercancías a España en 2025. Estados Unidos también importó alrededor de 21.000 millones de dólares en mercancías de España, lo que significa que el comercio total de mercancías entre ambos países ascendió a unos 47.000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, la economía española depende más del comercio dentro de Europa que del comercio con Estados Unidos. Los datos del Ministerio de Comercio de España muestran que el país exportó 387.000 millones de euros en mercancías en 2025. Casi 3/4 partes de esa cantidad se destinaron a los mercados europeos, representando la UE por sí sola el 62%. Las principales exportaciones de España son maquinaria, productos químicos, productos alimenticios y automóviles. Vende grandes cantidades de productos farmacéuticos y aceite de oliva a Estados Unidos. España está menos expuesta al mercado estadounidense que otras economías europeas. En Irlanda, más de 1/4 parte de las exportaciones se destinan a Estados Unidos, mientras que en Alemania, Italia y Francia la cuota ronda el 10%. En comparación, la cuota de España se sitúa en torno al 4 y el 5%. Is Russia using the war in the Middle East to spread disinformation about Ukraine? Russia has long spread disinformation about Ukraine, but analysts say the Kremlin is now switching up its messaging. According to EU versus Disinfo, pro-Kremlin narratives are increasingly focusing on tensions in the Middle East and Iran, attempting to link Ukraine to the regional crisis. In early March, Moscow-based analyst and supporter of the war in Ukraine, Sergei Polatev, wrote that a prolonged conflict in Iran would draw attention away from Kyiv. Pro-Kremlin outlets have also circulated claims suggesting that Ukraine could stage an incident to regain Western attention. Russia's foreign ministry spokesperson, Maria Zakharova, repeated similar allegations, citing reports that Ukraine might attack NATO countries and blame Moscow. But European leaders have rejected the idea that the crisis in the Middle East could weaken Western pressure on Russia. Speaking alongside Ukrainian President Volodymyr Zelensky on the 13th of March, French President Emmanuel Macron said Russia would be mistaken if it believed that the conflict could bring it any strategic relief. He added that the G7 would under no circumstances reconsider sanctions, although the US has eased its ban on Russian oil, calling it a short-term measure to stabilize global markets. Macron's remarks came after Putin said in early March that Moscow was ready to work with the Europeans, but needed signals that they are ready and willing. The statement followed warnings from Putin that Russia could halt energy supplies to Europe and redirect them to Asia. Meanwhile, on the 14th of March, the European Council renewed individual sanctions against Russia, but European leaders seem to be divided. Belgium's Prime Minister Bart De Wever told the newspaper L'Echo that Europe should consider a deal with Moscow to end the war in Ukraine and restore cheaper energy.